na me twabo sompo akopie bo kwasi bo no hwe tie krom do na kwaku trampo na bobo no pɛ santan ene makwakɔ gina na nansɛm hwɛ a honom na emrantie bi aborɔfo ye wo tiri wotro ka wo ni akeka akom wo hwe na yɛ nteantean no wo amhyehyɛ ntade bi adan a yɛsɛ yɛ aprosifo a mo hwɛ dan a yɛsɛ wɔne a wo motu bata bɛtra kwasi bo no hwe tie krom honom a wo ni nkrata obi honom so watra honom a ja wo pɛnkrata wahya ase atwempra wɔne aborɔfo no twempra nkokorafo no nanso ɛmfa saafo ni nyinaa no yɛsɛ iyɛfrɛ ayi banbɔ adwuma ko baako bi a wɔno hwɛ atukɔtra nsɛm so yɛfrɛ mo ice no ɛyɛ immigration and customs enforcement saa ice wo mu no sɛ woyɛ tuntum no ɛhwɛ wɔn din ɔsɛ masa come here mame hwɛ nkrataa musuo mmɔ na nkrataa no sɛbie buru sɛbie nyaado ɛnimu ɛne ice fu no so mu a dɛsɛ so santan detention ne yakwa mantam wo baabi sɛ bɛyɛ a yɛbɛtumi adi wasɛm na ɛneɛ yɛbɔ na ntansa ne bɔ ne yɛhunu sɛ wadi fɔ de a wotrom yɛrekɔpɛ yɛ fɛn sɛ economy play bi de atrɛ mu ɛne wi santan ɛnkra ha bɛka yɛ hwan ne yɛndi adwuma na ne na ɛsɛ kɔpie mu aburokyirima mu kɔsi buro ne hɔ no mo a ɛne afrikafoɔ no wɔn mu no kɔsi buro ne so wɔba pram na wɔn de nkuruma kɔn mo na ase wɔn adwane na wɔn kɔ ne nyinaa ne sɛ bi wɔn ni nkrataa obi nso a wakɔ akɔtena hɔ no mo akyɛ wɔn pɛ sɛ ɔbɛfie ice fo so mu a no wode ubata no wode betra man Ghana ha na no na nei ambassador Victor Smith ye wono ne Ghana na musini e wa America wode beto ja kire se saa bre de Ghana de hye bebre e na wono kasai wotu akogodi nsenseme e wa kwasi bonu hwetia kurom ni na ne san ye se bi wono mo wo mu ni nkrata ntino aborofo no so mu mu a ne ya twa mu de sere ne de wakokɔhye detention ai se afiase kuma bi no afiase kuma ne de wakɔhye hɔ no mu a obi wa abosom miensa bosom na buzum num ne yente ne ho kae obi wono mo so so a ne de hye wa burokyire wo se ko mo si de wo bɔ adwuma enti empese be frɛfrɛ no obi wono krampo no yɛ se me de hye no wa burokyire no menya adwuma yɛ wɔboa wo hye detention aborofo na mantam na akɔkɔhye baabi a wo mu di nasɛm wobi nso krampo a ɛgya wono kɔ yɛ ɛgya ne nkrata na akɔkɔ wuo nti no wo mu so ni mu sɛ ya ɛneɛ wo bi de kɔgyina mmara ni mu pɛɛ mmara no bɔ no de ɛneɛ yɛbɔ no abɛtrɛ man Ghana ha na we na Ghana na msinia wogina America mamu ambassador Emmanuel Victor Smith adwen tutu a kyerɛ sɛ Ghana de hye bia wo makɔkɔ di sansensɛmɛn ɛbɔ bɛyɛ ɔhane aduokrom yɛnsa 193 yes afɔ ni nyinaa no wo mu da detention ya mantam akɔkɔhyɛ kwasibo no hwentia na afia sikirikuma bi a wo mu hwɛ ni mu ada sɛ saafɔ no yɛbɛtumi di wo masɛm na wo so wo bɔ ne sɛn wo bi wo hɔ no wɔamfa kwan pa so ɛna ɔba America hɔ wo bi nso wo hɔ no ne nkrata awuo ya nkrata no wa pa sɛ nko betumi renew nanso wo ntimi renew ɛne nanam so a saa ice fu akɔkɔkye wo mu asabere yi wo mu hwɛ so mutimi di wo masɛm na mbom emudu baako de yɛse wo mu da afiase no ɛyɛ werɛhoɔ pa emudu ɛyɛ emema ana baako de wo yɛ ɔbaa na mbom ambassador Victor Emmanuel Smith kyerɛ sɛ wo mu nyinaa no wo abra wɔkɔyɛ no na wo ho yɛ apomudi mapa kwasi bro ni ayi friends na fiase de enso na nyehu sa ntese nsa wo mu de obekɔ ne atwa ti de ma wo mo obekɔ ne ya sekete wo mu timi ya internet di na timi hwe TV eye WhatsApp eko Facebook ni ade saa yeso obekɔ no wona mu da detention wa abrochima mu no wo ma so asase pa Facebook no mo hwe wo mu timi hwe saa ze no mani age saa ezan se detention no se bi ntese Ghana prison na ene ne wo kyerɛ sɛ we de wo de kyerɛ Ghana fo nyinaa sɛ nipa bɛyɛ ɔhane aduokrom yɛnsa yɛ saa bere wɔm nyinaa akɔdi nsɛnsɛmɛ ɛwɔ kwasibo no hwetia kurom no wɔm hwɛ anim ada sɛ animanim yia no wɔm atumi akɔgyina asɛmdibea na afei kɔɔto no ɛbua wɔm nsɛm ɛso yɛma wɔm ntra hɔ no mo anaasɛ mpo no yɛmmɔ wɔm ɛmɛka ɔman Ghana ha no mu tia kɔɔto no ɛbɛkyerɛ no yɛntie nkyerɛkyerɛmu a Ghana na musini ɛwɔ kwasibo no hwetia kurom America ambassador Victor Emmanuel Smith. What are you anymore? The detention center where I visited, there were 11 Ghanaians, 1 lady, and 10 guys. In total, under ICE arrest, we have a figure at the last count, it was 193 Ghanaians. And I think they keep, deporting them as and when they meet the judge and they don't have much of a case, and then there's a ruling, they are taken out on the next available arrangement. I saw it myself. I went to as far as the dormitories where they were being kept. I went to the medical facilities for them. Very clean environment. They did not complain about any health issues. They just were not happy, of course, being in a cell, like a prison. They didn't like it. But they had come in illegally through unapproved routes.
and then they got caught up with the law. There isn't much we can do for them. 107.3 Ambassador Emmanuel Victor Smith, where Ghana nam senior wojire mu United States of America. And what you to watch as a Ghana phobia makodi nsenseme hono no. Wa mo do no be ya ohane de okrom yensa Borgas nko ya che wo mo. Yes abere Immigration and Customs Enforcement ICE fo no ekodi wo masem. Na eno achi no sane to ya kire se bewo na saade we bi nkosi biem na manfa wo mo pere be kwa American embassy no patututu ebiji na hono mo ya kwankire we kokwabra ne waka apro and wo die adan ya ye mana kwankire wo bi kire wo yire anointing wo yiro wo be koro wo di biasara na nim wo di biasara ne nase ne nsam wo asi cross adan ya wo kwada da buroni se be wo be man vesa wo boa wo che so man Ghana ha se bi o utra hanum na be yie he wo bi wo hono mo te America he ohia buburo na achi no wo ntimi nka Borgasem saa wo beba Ghana yo nya hwement no wo akwakwata baabi ene ode ye my busy saa wo se poa Borgas ni na ne bebe ho no a wo ntwa nkoso wo ni hwe enti mo ntra Ghana ha mmabunu nan kankan mo tra ha no mo man Ghana ezan se no mapa John Dramani Mahama Ghana mampanyi wo de agu akwam ne betimi aboa ema mo nso mo ho atimi hehan wo mo ene no wo kire se wone de wo besrada se nka aban ani aban wodo mo beba ni nyina no ade ba ko wo mo nseda ndi hu nkomo ema ne nko akire kasepa eya adwuma anwuma mummia bi anwuma ema timamfo ne ntimi nya bi na mobua bi anwuma na timamfo ne ntimi nya bi nko ate a ebetimi aboa masa atukotena ene saa akwantuo jakpa wo mo jakpa akopiem wo kwasibo no hwete akurom akogye tete ebi kura de wo mo kwasade Arabia wo mo kwa wi akata ban na kwabra ni gina so wo tu suso wo sesade ni na so betwa o man Ghana ha ema timamfo no so etimanya dachi papa bi ade ama nhwirimba ne entie nsamo a Ambassador Emmanuel Victor Smith ye onu ya Ghana nam senior wojire mu e America mamu wakaka. I spoke to the Ghanaians there. I showed them, because it looks as if there's a group of Ghanaians who are trying to enter into America through unapproved routes without documentation. And the way the ICE people are going about, arresting them, I find it humiliating. So my advice to them was to, look, there are opportunities and you can build your life in Ghana, under the current administration. We are working hard to keep our own. We are trying to encourage more Ghanaians to invest in Ghana, those who have the wherewithal. And we're looking for foreign direct investments so we can build our country, create jobs and opportunities, well-paid jobs for our youth in our country. That's what I'm looking at. That's my preaching, and it has to be so. We cannot encourage our people to leave our country in droves to go and eventually be arrested in a rough manner as we see on the streets in America now. That's my advice and my candid, personal, heartfelt advice to the young people of Ghana. Don't get out of our country. Let's help build our country. Well, I'm saying that I'm out here whipping up interest in Ghana of the opportunities that exist in Ghana for investors to come to Ghana, to partner in a strategic manner with Ghanaians, skilled Ghanaians here, if that will make the investor comfortable because they know the culture, the way they do business here. If they can partner them to come to Ghana to create jobs and opportunities for our young people to also be gainfully employed and remunerated better than maybe they are getting paid for the job they do. Maybe they'll be able to build their families and their lives in Ghana, and Ghana will become better than we have it at this point in time. And I assure them that if you make life in Ghana and you're successful and you get paid well, you never know, you'll be able to travel abroad as a tourist to come to the UK or the US or the developed nations and go back home and do your work and build your lives. That was the advice I was giving to the young people I met in the detention center. 107.3 Nipetini kan Ghana na musini wojina mu ewo America mamu. Ambassador Victor Emmanuel Smith ninkane busua yati